Fine. So in the last session, we discussed about networking concepts, right? Networking basics. Yeah. So server basics also we discussed what is server, types of servers, right? Server client model, server architecture. Yeah. In the last session, we discussed about what is network, what is networking, types of networking. Yeah. We have four types of networks available, right? So PAN, LAN, MAN, WAN, right? So personal area network, local area network, wide area network, metropolitan area network, right? Yeah, and also we discuss about clusters, right? IP addresses, subnets, routers, gateways, data centers, right? So these are all we discussed in the last session, okay? And also how to create AWS account. I explained, right? So everyone create the account. So today onwards, we are going to start AWS, okay? One more time, I want to recap how to create AWS account, how can we connect the AWS account, how can we check the resources, data centers in AWS, okay? How can we go through the services in AWS? Yeah, today, one more time, I want to recap that. After that, we'll walk through the console, okay? Yeah, how to create AWS account. How to create AWS account? How can we connect the AWS account? Let's try to understand. Yeah, if you want to create an account, free tier account, URL here is aws.amazon.com. aws.amazon.com is the URL. Fine. Yeah. First time when you give this URL, first time, so there is a sign up option, right? Sign up. New to AWS sign up. Click on this. Yeah, look at my screen, everyone. So here, root user email address, and account name. So you need one Gmail account, Gmail ID required here. You can enter here Gmail ID, your email ID, and the root account name, your account name. So it can be any short name or full name or your name, whatever name you want to give, you can give. AWS account name. So click on verify email address. Once you click on this, you'll get the verification code to your Gmail, right? That you need to enter into the next page. Okay. Yeah. So I already created the account. సార్ ఇక్కడ స్టార్ట్ విత్ 100 యూఎస్ ఒకసారి ఆ స్ట్రీమ్కి వెళ్తారు Yeah. విత్ యూఎస్డి 100 ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్రెడిట్స్ ప్లస్ ఎర్న్ అప్ టు 100 యూఎస్డి బై కంప్లీటింగ్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ అన్నారు అంటే మనకి డబ్బులు యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు యాడ్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తారు. ఫ్రీ క్రెడిట్స్. ఫ్రీ క్రెడిట్స్. సో విత్ ఇన్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ద రిసోర్సెస్. ఓకే అంటే మనం వేరియస్ థింగ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా ఉంటే మనకి అమౌంట్ పడతా ఉంటుంది అప్ టు $100 No, no, no. Whatever the dollars they give, free tier, $3. Within that dollars, we have to use we can use the resources. Explain and wait for some time. Okay. యా సో ఫ్రీ క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీ అవర్స్ మనకి ఇచ్చినట్టు ఫ్రీ అవర్స్ విత్ ఇన్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ద రిసోర్సెస్ ఓకే యా ఫైన్ సో I prepared a document, so I'll share with you this document. Look at here, everyone. So step by step, so little changes are there here in the document. This is a bit older document, very not very new document. So little bit changes. Okay, so here we can just give the URL here, aws.amazon.com. So click on create AWS account. Once you click on create AWS account, new account, look at here. Same page. Root user email address
and account name. You need to give the account name here. So click on verify email address. Now look at here. So once you give your email address and account name, once you click on verify, so you'll get the verification code that you need to enter here. Verification code we need to enter here. Click on verify. Once you click on verify, so it will clearly tell you it is verified. So after that, it will ask you to provide your root user password, confirm root user password. Okay. 2 times we need to enter the password. We need to give the password, which is a strong password with the combination of small letters, capital letters, special character, number. Right. So after that, once we give the password 2 times, now look at here. Your full name, phone number, and the country, address, city, and also state, postal code, and you can check this checkbox. I have read and agree to the terms of this. Okay. Check this, click on continue. Once you click on continue, now look at here. Now it is asking you to provide your bank information. So either credit card or debit card information, right? So credit card or debit card can be any ICICI, SBI, HDFC, Citibank, Access Bank, right? So these are all banks. So Master or Visa card. So RuPay card will not be allowed. Okay, even RBL card also will be allowed, but Master or Visa card. Okay, so Syndicate Bank, Maharashtra Bank, Karnataka Bank, Andhra Bank, this will not be allowed. Okay, so Master or Visa card, either SBI, HDFC, ICICI, Citibank, Access Bank, RBL Bank, right? So this type of banks. Okay, yeah. Once you give your cardholder name, cardholder number here, yeah, expiration date, cardholder name, CVV, right? So after that, it will ask you to provide your PAN information, PAN card information. You can provide the information, PAN information, right? So click on verify. Yeah, now look at here. Once you provide all the information from your card, either credit card or debit card, so 2 rupees will be deducted. It will ask you to provide the OTP. That OTP you need to enter here. Once you submit that, so 2 rupees will be deducted from your card. So the 2 rupees will be reverted after 24 hours. Okay. Yeah. So once you submit this, now look at here. It will ask you to provide the verification code. So either text message or voice call you need to choose. So once you select the text message or voice call, so you need to select the country, mobile number. So security check code you need to provide here. Click on send SMS. Once you send this, look at here. So once you provide the verification code here, now next page, look at here. So here, two options, personal use or business or individual or group, right? So it will ask you to provide the information. You always select you need to select always personal use only and individual, ownership type individual, right? Yeah, if you select business here, you need to provide the business information. Okay. So personal and individual, you need to select here, two options. Click on continue. After that, look at here. Yeah, support type, support plan, support plan. You always select the basic support, which is free. Basic support is free. Developer support is not free. Business support is not free. You choose this first one, which is free, basic support. Click on complete sign up. Once you click on complete sign up, now look at here, everyone. You will get this message. Congratulations. Thank you for signing up your account. Okay. Next page. Look at here. One more page. So my role is administrator, IT administrator, or DevOps, or DevSecOps, or AI. Whatever you want to choose, you can choose here. I am interested in DevOps, DevSecOps.
multi-cloud, SRE, whatever you want to. You can choose here. Click on submit. Once you submit this, account will be successfully created. So once the account is created successfully, you need to wait for at least 20 minutes so that all the services will be activated. Once the account is activated fully, you can start using the account. So this account is 1 year free. I'm sorry, 6 months free. Earlier, so we used to use 1 year, right? They used to give 1 year free. So recently they modified. So only 6 months. AWS account is free for 6 months. Azure account only 1 month. Azure free only 1 month. GCP free 3 months only. Google Cloud, right? AWS is giving 6 months free. Fine. Yeah, this account, yeah, if you want to log in, once you create the account successfully, so if you want to log in, aws.amazon.com is the URL. You can give this again. So click on sign into the console. Click on this sign into the console. Yeah, now you need to provide your root user. So look at here, sign in using root user email. So this is our own account, right? Our own account. We are root, we are admin for this account. That is why we can use the root only. But in real-time projects, always use the IAM account. IAM, Identity and Access Management user. IAM user. In real-time projects, always we use the IAM, right? Yeah. So here we can use our own credentials, which are root credentials, right? So for which click on sign in using root user email address. Now you need to provide the root user email address. Next, now password. Provide the password. Now give MFA. We need to give the MFA, multi-factor authentication. Sign in. So what is MFA? How to create MFA? I'll show you. So first 2 weeks, it will not ask MFA, multi-factor authentication. So later you can activate. How to activate that? I'll show you. Okay. Yeah. Fine. So now I'm able to log in my console. So this is my console homepage. Yeah. So here different tabs are there. So today we are going through this console. We can walk through the console. So what are the services available? What are the data centers available? What are the settings available? Right? What are the free services available? We'll check it out. So make sure everyone create the account ID. So today we can walk through the console. Monday onwards, we can create the resources and we can connect the resources and we can deploy the applications on servers. Okay. So as a cloud engineer, as a multi-cloud engineer, our role is creating infrastructure, managing the infrastructure. So our course is DevSecOps, SRE, and AI with multi-cloud, right? So currently, SRE also important, AI also important, security also important, DevOps also important, DevSecOps also important, multi-cloud is very, very important. So currently, if you go and search in any website, any portals, right? DevSecOps multi-cloud is very high demand, huge demand. Okay. So yesterday I searched the jobs in Singapore. Plenty of openings, right? So DevSecOps, multi-cloud, AI, right? So plenty of openings. Okay. So you can search in Middle East, plenty of openings. You can search in India, so many jobs. In US, so many jobs. So currently market is very good, very huge demand we have. Okay, this is the right time to grab. Fine. We can apply for DevSecOps role. We can apply for multi-cloud role. We can apply for SRE role, site reliability engineering role, and also we can apply for DevOps role, and we can apply for
AI security role also, right? Fine. So we have different roles, but companies, they're asking combinations also. DevSecOps with multi-cloud, DevSecOps with SRE, DevSecOps SRE multi-cloud, DevSecOps SRE security. So like that combinations. So if you learn this course perfectly, you can easily crack your interview. You can fit with any project. Okay? Yeah. So make sure everyone create the account. Monday onwards, yeah, we are going to create all the resources one by one. So today we walk through the console. Today we walk through the console. So before going to create resources, first we need to understand the console, right? Yeah, we can walk through the console. Now look at here, everyone. Yeah. So Pranit, do you have any questions? సార్ నార్మల్గా ఇప్పుడు అంటే నేను డెవాప్స్ కాదు చేసేది, ఐఎమ్ ఏ పైథాన్ ఇంజనీర్. దాని Okay. ముందు పెగాలో చేశాను. ఓకే. Okay. ఏపీఎన్ కూడా వర్క్ చేశాను. ఓకే. మ్, వాటిల్లో మొత్తం ఏఏ ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది. మీరు Mhm. ఒక్కసారి చూస్తే పెగాలో బ్లూ ప్రిజం అని వచ్చింది. అది Okay. ఎంత దారుణం అంటే మనం ప్రాంప్ట్ ఇస్తే అప్లికేషన్ మొత్తం క్రియేట్ అయిపోతుంది. Exactly. Exactly. Yes. యా, ఈవెన్ పైథాన్ డెవలపర్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏఐలో మనం ఎటువంటి ప్రాంప్ట్ ఇచ్చినా సరే స్క్రిప్ట్ రాసేస్తుంది. Oh, సో ఐ వాంట్ టు నో హౌ మేబీ అసలు మనం ఏ AWS లో కానీ క్లౌడ్ లో కానీ ఏఐ ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంది, అసలు ఏఐ వాడుతున్నామా మనం, జస్ట్ తెలుస్తుందామని. right. Very good question, Andy. So I just want to ask you a question. I want to ask a question here, small question. AI giving the jobs or taking the jobs? Anyone? AI giving the jobs or taking the jobs? ఇట్స్ రీస్ట్రక్చరింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న టూల్స్ కొన్ని పోతాయి గ్యారంటీగా. ఓకే, మేబీ మరి న్యూ జాబ్స్ నాకు కనపడతాయి, మేబీ రావచ్చు ఫ్యూచర్ లో. బట్ Fine. అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. Fine. Fine. So AI is not taking the jobs, Andy. AI giving new jobs. AI giving new jobs. AI is not taking the jobs. Right? So here in the, yeah, normally every developer or tester or any builder and release engineers, okay? So they're using AI. By using the AI, they are implementing the they are implementing the deployments or applications or whatever, right? So AI going forward also maybe, yeah, so many agents are coming in the market, right? So currently AI, what we are doing using AI, right? For example, so as a DevOps engineer, as a DevSecOps engineer, what I am doing, right? By using AI, what I'm doing. So for example, so when we want to deploy an application on Kubernetes, right? We need to prepare some script, right? So that script, how to get that script, right? Where we can get the script? By using AI agent. How can we get the scripts? How can we prepare the scripts, right? So our life is very easier. Currently, our life is very easier. But jobs పోయేది లేదండి. జాబ్స్ పోవు. జాబ్ ఓకే, ఏ అంటే ఇట్స్ జాబ్స్ నాట్ ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్, రైట్? ఆటోమేషన్ అండి. ఆటోమేషన్ అంతే. ఓకే. ఫుల్లీ జాబ్ ఆటోమేషన్ వేరు. ఇప్పుడు ఏం లేదు, నేను పర్సనల్ గా చూసంటే అప్పుడు చెప్తున్నాను. లిటరల్ గా చెప్పాలంటే పెద్ద మన హర్ష సార్ జనరేషన్ అప్పట్లో బానే ఉంది. ఓకే. ఓకే, బట్ రీసెంట్ వర్షన్స్ ఏంటంటే ఫుల్లీ ఆటోమేట్ అయిపోయినాయి. అయ్యా పెగా ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోయింది. ఐ థింక్ సో ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు రైట్ ఇన్ ద సెషన్. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు రైట్? అనంత్, Yes, yes, sir. Yes, sir. శ్రీనివాస్, జోయల్, సత్య. Yes, sir. ఓకే. ఓకే. సో ఇది ఇంతవరకు ఫుల్లీ ఆటోమేషన్ అవ్వలేదు కదా, టు బి ఫ్రాంక్. అంటే ఫుల్లీ మనం హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం. కాదండి, ఫుల్లీ ఆటోమేషన్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ. ఆటోమేషన్ అవ్వలేదు ఓకే. అంటే ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో మనం డిప్లాయ్మెంట్స్ ఆటోమేట్ చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్స్ ఓకే. ఆటోమేట్ చేస్తాం, కోడ్ మర్జింగ్ ఆటోమేట్ చేస్తాం. సో కానీ సో అంటే ఒక ఇంజనీర్ లేకుండా ఏఐ కూడా వర్క్ చేయదండి. ఓకే. ఓకే. అదే. మనం దానికి ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా సో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది చెప్పండి?
ఏ ఏజెంట్స్ వచ్చి ఆ, అనుకుంటా. ఓకే. సో డెవాప్స్ క్లౌడ్లో అయితే సో మన ఇంటర్వెన్షన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. ఏ మ్మ్. చేస్తే ఇంకా అది డెవాప్సే కాదు, మల్టీ క్లౌడే కాదు, ఎస్ఆర్ఈ కాదు. ఓకే. సో ఓకే. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలో అక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం ఏఐని, అంతే. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో మన క్లాస్లో తెలుగు అర్థం కాకపోతే ఒకసారి చెప్పండి. ఆ, ఓకే, అందరూ తెలుగు వాళ్ళు అయితే తెలుగులో కూడా మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. సో అందరూ తెలుగు అయితే తెలుగులో కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో ఎవరైనా ఒక్క పర్సన్ ఉన్నా తెలుగు అర్థం కాకపోతే సో వీ నీడ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బికాజ్ ఒక పర్సన్ కోసం మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలే, తప్పదు. ఓకే. యా, సో కొంచెం రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది, మీకు ఈజీగా క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది. అందరు తెలుగు వాళ్ళే అనుకుంటాను సార్. తెలుగులో ఉంటే ఫైన్ అండి, తెలుగులోనే డిస్కస్ చేసుకుందాం. మ్మ్. ఓకే. ఫైన్. యా, ఫైన్. సో మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మన రోల్ ఏంటండి? సో యాజ్ ఏ మల్టీ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, వాట్ వీ విల్ డూ? వీ క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీ మేనేజ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? ఎనీవన్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, బ్యాకప్ డివైజెస్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ AWS. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఫైన్. So as per the client requirement, so what we will do, as per the project requirement, we can create the infrastructure, we can hand over to the project, right? Yeah. For example, client raise a request. So we are not using cloud. Forget about cloud అండి. క్లౌడ్ మర్చిపోండి కొద్దిసేపు. సో మనం ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మన సర్వర్ రూమ్లో. ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఒక 10 సర్వర్స్ కావాలి, 10 సర్వర్స్ కావాలి, రైట్? సో దెర్ ఈజ్ ఎ రిక్వెస్ట్, టికెట్ రేస్ చేశారు. టికెట్ అంటే రిక్వెస్ట్, రైట్? సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ లైక్, టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయండి రియల్ టైమ్ గైస్? సో ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసే టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి? సర్వీస్ నౌ, జీరా, సర్వీస్ నో టికెట్. బిఎంసి రెమెడీ, జెట్ బిట్, ఇలా పాపులర్ టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్? సో బై యూజింగ్ ద టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? సో టికెట్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. డైలీ 20 టికెట్స్ రావచ్చు, 30 రిక్వెస్ట్ రావచ్చు, రైట్? సో యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ది టికెట్స్, వీ నీడ్ టు create the resources, we need to provide the resources to the projects, right? Yeah, fine. So in the ticket, the client or project team, they give you all the requirement. సో ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి, ఎన్ని, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, మెమొరీ ర్యామ్ ఎంత కావాలి, స్టోరేజ్ ఎంత కావాలి, సిపి ఎంత కావాలి, దే గివ్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో టికెట్లో డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని ఇస్తారండి. ఓకే. సో యాజ్ పర్ ది టికెట్ వి నీడ్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్సెస్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఒక 10 సర్వర్స్ కావాలండి, 10 సర్వర్స్. ఓకే. ఫర్గెట్ అబౌట్ క్లౌడ్, కొద్దిసేపు క్లౌడ్ మర్చిపోండి. సో ఫిజికల్ కావాలనుకోండి, ఫిజికల్ సర్వర్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? సో వీ కెన్ ప్లేస్ ఏ ఆర్డర్ విత్ వెండార్, డెల్ వెండార్, హెచ్పి వెండార్, లెనోవో వెండార్. సో డిఫరెంట్ వెండర్స్ ఉన్నారు మనకు మార్కెట్లో. సో వాళ్ళకి ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి. ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత దే టేక్ 3 days to 4 days టు డెలివర్ ద సర్వర్స్, ఆర్ 1 week. ఆఫ్టర్ దట్ దే డెలివర్ ది సర్వర్స్. వన్స్ దే డెలివర్ ది సర్వర్స్, ఆ సర్వర్స్ మనం సర్వర్ రూమ్లోకి మూవ్ చేసుకోవాలి, డేటా సెంటర్లో. డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్, విచ్ ఇస్ సర్వర్ రూమ్, రైట్? వేర్ వి హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్, రైట్? వన్స్ వి మూవ్ ద సర్వర్స్ టు డేటా సెంటర్, వి నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ర్యాక్స్. ర్యాక్స్ అంటే ఒక కంటైనర్ లా ఉంటాయండి, కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఆ సర్వర్ రూమ్లో ర్యాక్స్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి వి నీడ్ టు కనెక్ట్ పవర్, నెట్వర్క్, రైట్? వి నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, applications, plugins, patches, everything we need to install. So after that, we can test the server. Finally, we can hand over to project. That will take minimum 1 week to 10 days అండి. ఒక సర్వర్ని మనం రెడీ చేయాలి అంటే, ఫిజికల్ సర్వర్ని, ఇట్ టేక్స్ 1 week to 10 days.
రైట్. యా, వేరేజ్ క్లౌడ్, ఇన్ ద క్లౌడ్ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో క్లౌడ్లో అయితే విత్ ఇన్ 1 minute ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చండి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సో క్లౌడ్ సర్వర్స్, physical servers, both are same functionality. But moreover, so when we use the cloud servers, costing will be reduced. One third cost will be reduced. కాస్టింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది క్లౌడ్ యూస్ చేస్తే. హై పర్ఫార్మెన్స్ మళ్ళీ క్విక్గా ఇమీడియట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. రైట్. యా, సో దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్, దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ దర్ అప్లికేషన్స్ టు క్లౌడ్. రైట్. సో ఎందుకు అంత యూజ్ డిమాండ్ వచ్చింది క్లౌడ్కి? బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్ట్ సేవింగ్ అండ్ టైమ్ సేవింగ్. సో మనకి క్లౌడ్లో ఉండే రిసోర్స్ అన్ని కూడా ఆన్ డిమాండ్ రిసోర్సెస్ అండి. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ నీడెడ్, ఇమ్మీడియట్లీ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్ we can create the resources. Fine. Now let's walk through the console. Yeah, look at my screen. Here in the top right corner, there is a account ID. It is showing something like account ID. Look at here, everyone. So this is my account ID, right? So every account is having ID. Every account is having ID. So this is my account ID. Look at here, everyone. So this is the account ID, right? Account name, so my name, right? So account color, so unset, so color, so even background color also you can set. Okay. So account information, if you want to check your account information, your billing information, account information, you can go here. So organization, your organization information, service quotas. So quota is nothing but limitations, your account limitations, billing and cost management, your account billing, right? Security credentials, console mobile app. So these are all very, very important. And so ఇక్కడ మనం బిల్లింగ్ చెక్ చేయాలంటే క్లిక్ చేయండి. You want to go and check the billing. Look at here, everyone. Look at my screen. Billing information. Yeah. So this is the billing information. So something payment due, something it is showing. So this is the past due, right? If you want to check the bills, click on the bills. Look at here. So this is the pending bill. This is the pending bill. Now, if you want to check the previous month bill, okay, so here, look at here, February, so 2026. If you want to check the Jan 2026, look at here. So this is the January bill, okay. So previous bills, 2025 bills, these are all bills. December bill, this is the bill. November. We can check like this, right? So this bills you can download. If you want to download, you can download, or else print out. You can print out. Okay. Yeah, I'm using a paid version and not free version. So free version is completed. I'm using paid version. Okay, that is why I'm getting the bills. Now, so payments, whatever the payments you already made, already paid, right? You can check here. So this is the pending one. This should be closed. Okay, otherwise we'll get some interruption. Okay. So this we need to complete. So whatever, yeah, once complete the 6 months. After 6 months, you will get the bill ending. Nothing to worry. Initially, you don't get any bill. Okay. So credits, free credits, purchases, we can check it out here. Whatever we have, purchase orders and all. Okay. Yeah. Now here, other tabs, look at here. Security credentials, for example, security credentials. So if you want to change your password, account password or account name or email address, you can go to the security credentials. Now go down, look at here.
Yeah. Actions. Click on actions here. Look at here. So update email address and password. Update email address and password. Update account name. Right. So multi-factor authentication. MFA. While logging into the console, it is showing something like MFA, right? So this MFA we can add here. Assign MFA device. I'll show you that later. Access keys are very important. Secret access keys are very important. So what is the access key? What is the secret access key? I'll show you while working on the IAM service. Okay. Yeah. So these are all, look at here, identity access management information here. So user groups, users, roles, policies, this we will discuss later while working on identity access management. Okay. Now, next one. Look at here. So here, quotas, service limitations, organization, account information, right? Fine. Now, next tab here is, which is, look at here, everyone. Right top corner, there is a, look at here, it is showing something like United States, North Virginia. So what it is, right? So it is a region. Region is the data center. Look at here. So these are all regions available. These are all regions. United States, North Virginia, Ohio, North California, Oregon, right? These are all America's data centers. Okay. So Asia Pacific data centers. Look at here, everyone. Hyderabad, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo. These are all Asia Pacific data centers. So Canada Central Data Center. Canada Central, right? Europe data centers. South America data center, right? These are all regions available across the globe, right? So ఇక్కడ చూడండి, there are 16 regions that are not enabled for this account. ఈ 16 regions నా అకౌంట్కి ఎనేబుల్ అవ్వలేదు. సో ఎందుకంటే నేను పార్షియల్గా పెయిడ్ వర్షన్ వాడుతున్నాను, నాట్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ పెయిడ్ వర్షన్. ఓకే. సో మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి, మేనేజ్ రీజన్స్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద disabled region also. Disabled regions also. Look at my screen, everyone. So disabled regions, enabled regions, disabled regions. Look at here. These are all disabled. Africa, Cape Town, Asia Pacific, Hong Kong, Asia Pacific, yeah, Taipei, right? So, and here, look at here. Jakarta is disabled. Melbourne, Australia. Malaysia, disabled. New Zealand, disabled. Thailand, disabled. So these are all disabled, Andy. Even Middle East also. UAE, Bahrain, right? Spain, Milan, Zurich. సో ఇవన్నీ కూడా డిసేబుల్ ఉన్నాయి. ఇవి మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎలా చేసుకోవాలి ఎనేబుల్? చెక్ చేయండి అంతే. ఇక్కడ చెక్ చేసి ఎనేబుల్ చేయండి. ఇక్కడ చెక్ చేసి ఇక్కడ ఎనేబుల్ వస్తుందండి. మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయగానే ఎనేబుల్ వచ్చిందా? క్లిక్ చేయండి అంతే, ఎనేబుల్ అయిపోతుంది. ఓకే. డిసేబుల్ చేయాలంటే డిసేబుల్ చేయండి. చెక్ చేసి డిసేబుల్ చేయండి, డిసేబుల్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, డిసేబుల్ చేయాలంటే డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. హైదరాబాద్ డిసేబుల్ చేసినాను. హైదరాబాద్ డిసేబుల్ చేస్తాను. కరెంట్లీ హైదరాబాద్ ఇస్ డిసేబుల్డ్. చూడండి, డిసేబులింగ్ వచ్చింది, డిసేబుల్ అవుతుంది. సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఆర్ డిసేబుల్. సో ఏవైతే డిసేబుల్లో ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనం ఎనేబుల్ చేయగలం. సో ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ ఉన్నాయి, డిసేబుల్ చేయలేరండి. సో ఇవన్నీ ఎనేబుల్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇవి డిసేబుల్ చేయలేరు. సో ఓన్లీ ఇవి ఎనేబుల్ చేయొచ్చు, డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. యా. నౌ నెక్స్ట్ వన్. సో ఇవన్నీ రీజన్స్ అండి, ఇవన్నీ రీజన్స్. ఓకే, డేటా సెంటర్స్. సో అక్రాస్ ది గ్లోబ్. నౌ look at here. Settings. Go to settings. Now currently I'm using background color, background default page I'm using light default one. So if you want to change the appearance of your console, right? So click on dark.
Look at here. You can change like this. You can customize as per your requirement. Okay. So better you can use the light only, or else you can use dark also fine. Next one, look at here. There is a question mark here. Click on this. Now support center. Support center. For example, I'm working on the networking part. So I'm facing some issues with the network. So I can raise a ticket with the AWS team, right? So physically they can handle, right? They are working on the data center, right? So if you want to get any support from AWS, you can raise a support. You can go to the support center and you can provide the issue description, and you can provide the email address, your mobile number, and you can raise a ticket. Support center ticket. Once you raise the ticket will go to the AWS. AWS team, what they will do? So yeah, every ticket is having SLA, right? Every request is having SLA, right? What is SLA, anyone? What is SLA? SLA is a సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, రైట్? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటండి? రైట్, టికెట్స్ వస్తాయి మనకి, టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, P1, P2, P3, P4 అని. ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను వర్క్ చేసే కంపెనీలో ఏంటంటే P1 ఇన్సిడెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ ఇన్ 4 hours. లేకపోతే మా కంపెనీ క్లయింట్ కి డబ్బులు ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద అగ్రిమెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనకి ఎస్ఎల్ఏ అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే టైం లైన్ అండి. టైం లైన్. విత్ ఇన్ దట్ టైం లైన్ ద టికెట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. అదర్వైజ్ ఎస్కలేషన్స్ అండ్ ఫైన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే. సో మనం అగ్రిమెంట్ ఇస్తాం అక్కడ. సో ఈ టైం ఫ్రేమ్ లోపల కంప్లీట్ అవ్వలేదంటే సో డెఫినెట్గా క్లయింట్కి పే చేయాల్సి వస్తుంది బ్యాక్. ఎందుకంటే క్లయింట్ బడ్జెట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నామండి, బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ ఇంట్లో. ఓకే. సో అక్కడ అగ్రిమెంట్లో ఉంటుంది ఏంటంటే మీకు సర్వీస్ సపోర్ట్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి ముందే మనకు చెప్తారు. సో 24 hours లోపల మేము సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇష్యూ. సో కాలేదంటే ఎస్కలేట్ అవుతుంది. సో మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఇలా కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? యాజ్ పర్ ది అగ్రిమెంట్, రైట్? సో మనం యాజ్ పర్ ది ఎస్ఎల్ఏ ద టికెట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. సో ఇక్కడ కూడా AWS వాళ్ళు టికెట్ని విత్ ఇన్ ద ఎస్ఎల్ఏ క్లోజ్ చేస్తారండి. క్లోజ్ చేయలేదనుకోండి, దట్ విల్ బి ఎస్కలేట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. యా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంపార్టెంట్ వన్, డాక్యుమెంటేషన్. AWS providing all the documentation అండి, అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ డాక్యుమెంట్స్ యూ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్స్, క్లిక్ ఆన్ డాక్యుమెంటేషన్. లుక్ ఎట్ హియర్. యా. సో EC2 document, for example. Click on this. Elastic Compute Cloud is the EC2. Look at here. So Amazon EC2 user guide. So HTML format or PDF format. So click on PDF. This is the official documentation which provided by AWS. Look at here. Yeah, this is a PDF document. Look at here. Detailed documentation, right? So if you want to download this, you can download here. Click on this, the document will be downloaded, right? So this is official documentation provided by AWS. Very detailed document. All the information is available here. All the information. Right? Yeah. Next one. Look at here. So training. What is training? So sometimes AWS providing the official trainings. So if any new service launches, AWS provide training. The trainings we can attend. So whenever we have free trainings, we can enroll and we can attend the trainings. WebEx trainings. Okay. So getting started resource center, what does it mean? So along with the AWS services, yeah, other services also provided by AWS. So మనకి పార్ట్నర్ సర్వీస్ అని ఉంటాయండి కొన్ని.
పార్ట్నర్ సర్వీసెస్, రైట్ అవి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ సెండ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో మనం ఒకసారి రిసోర్స్ యూస్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే సో గో టు హియర్ అండ్ యూ కెన్ అప్డేట్ ద ఫీడ్బ్యాక్, హౌ యు ఆర్ using the resources, how the resources are working, right? You're satisfied or not for the service, you can give the feedback here, right? Next one, so there is a bell icon which is a notification tab, notifications. For example, you're working on the network, you are facing some issues, network issues, you'll get notified through SMS message here. Get notified through messages here in the bell icon. Next tab here is Cloud Shell. So it is a command line, right? So this is the GUI, right? Graphical user interface. So whatever the activities you are performing in GUI, same activities you can perform in Shell also, CLI also, right? So both we can use both and real time low. So in our classes, okay, both we can use. I'll show you that. Fine. Yeah, so these are the tabs available in that right top corner. Now look at here. So left top corner, there is a services tab here. Look at here. These are all services available. These are all services. So here, recently visited services. These are all recently visited services. And all applications, all services, analytics, right? Application, integration, blockchain, business applications, cloud financial మేనేజ్మెంట్, కంప్యూట్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కంప్యూట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ కంప్యూట్ సర్వీసెస్. EC2. వాట్ ఈస్ EC2? ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. Monday we are going to start this. Monday we'll start this first service, which is very, very important. Elastic compute cloud. The service is a EC2 is a virtual server, on-demand scalable virtual server. EC2 is the on-demand scalable virtual server. What is on-demand? Instantly, immediately. Scalable. What is scalable? Anyone? We can scale up. We can increase whenever you ఎంత want. కావాలంటే అంత. Yes. Scaling అండి. కరెక్ట్. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక DB సర్వర్లో వర్క్ చేస్తున్నాం, డేటాబేస్ సర్వర్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. Middle of the activity, we are facing the performance issues. So on the fly, we can increase the RAM. On the fly, so immediately by single click, we can increase the RAM. We can increase the CPU. We can increase the storage. Whatever you want to increase, right? Which is nothing but scalable. On-demand, scalable, virtual server. Okay? Yeah. So always we connect this EC2 one day. Real time low. Every day we work on the EC2. Fine. Next one, Elastic Beanstalk. So if you want to deploy any applications, we use this Elastic Beanstalk service. So I'm talking about important services Sunday, not all services. Okay. I'm talking about important services. Okay. Elastic Beanstalk is a service. By using this, we can deploy any applications in AWS. Next one, Lambda. What is Lambda? So Lambda is a service which operate our infrastructure. For example, మన ప్రాజెక్ట్లో 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. 1000 సర్వర్స్. సో 1000 సర్వర్స్ని మనం మార్నింగ్ 9 AM స్టార్ట్ చేయాలి, 6 PM స్టాప్ చేయాలి. ఓకే. సో అదే మీరు మాన్యువల్గా చేశారనుకోండి, క్లిక్ 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 చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. స్టార్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ క్లిక్ 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 1000 టైమ్స్ క్లిక్ క్లిక్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టాప్ చేయాలి. సో బట్ హియర్ ల్యాంబ్డా ఏం చేస్తుందంటే, so when we use the Lambda, in the Lambda we can schedule by exactly 9 AM I want to start the servers. We can give the job schedule. In the Lambda we can schedule. So exactly by 9 AM the servers will be started. By 6 PM we can stop the servers. Right? By using Lambda we can operate our infrastructure. Right? So if you take Google or UHG or Microsoft or వెరైజాన్ ఇలాంటి పెద్ద కంపెనీల్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయండి. 15,000 20,000 సర్వర్స్ ఉంటాయి.
అవన్నీ మనం మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్. సో దట్ ఈస్ వై మనం ఏం చేస్తామంటే లాంబ్డా యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఆటోమేట్, వీ కెన్ స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్, ఓకే, whenever needed. Next one, look at here everyone. Important services, databases. Look at here, databases. We have different databases are available. In our classes, nearly 8 engines will be covered. 8 engines, database engines. Okay. And also look at here, management and governance. Here we have monitoring tools and CloudTrail, CloudWatch. Both are very, very important monitoring tools. So monitoring, servers monitoring, console monitoring, application monitoring. So these are the two important monitoring tools, CloudTrail, CloudWatch. So by using this, we can monitor our infrastructure, right? Next one, auto scaling, which is very, very important. And auto scaling. We can scale up the servers, we can scale down the servers whenever we want, whenever we need it. Okay. So for example, we are using IRCTC, right? In IRCTC normally, normal time we can easily book the ticket. Normal time we can book the ticket. But Tatkal time, what will happen? Drastically, the request will be increased. Site will not be opened. 403 errors, right? So Tatkal ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి మనకి 10 AM and also 11 AM. సో వెన్ తత్కాల్ స్టార్ట్స్ ఏం జరుగుద్దండి? తత్కాల్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది? వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుందా? ఐఆర్సిటీసీ హై డిమాండ్ వచ్చేది కదా, రైట్? సో రైల్వే ఐఆర్సిటీసీ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ అండి. దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఆటో స్కేలింగ్, దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఓల్డ్ మెథడాలజీ. ఇఫ్ దే ఇంప్లిమెంట్ ఆటో స్కేలింగ్, తత్కాల్ టైంలో కూడా వెబ్సైట్ డౌన్ అవ్వదండి, ఓకే, అప్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుందంటే వెనెవర్ వీ హ్యావ్ యూజ్ డిమాండ్ ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ స్కేలప్ చేస్తూ ఉంటుంది. స్కేలప్ అంటే రిసోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్. అది మనం మండే రోజు చూద్దామండి, ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్. ఓకే, ఆటో స్కేలింగ్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, లుక్ అట్ హియర్, security, identity and compliance. Here we have IAM service. Next one, networking and content delivery. Look at here, networking and content delivery. So click on this. Now look at here, there is a VPC and ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. VPC, virtual private cloud, right? So every project team, every organization, they're using their own network, right? సో ఓన్ నెట్వర్క్ అంటే కస్టమ్ విపిసి. సో విపిసి అంటే ఏంటి, సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, గేట్వేస్ అంటే ఏంటి, రౌట్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయండి. సో ఇది కంప్లీట్గా ఇది కంప్లీట్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ అండి. సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్. ఓకే, సో విల్ గో వెరీ డీప్ డ్రైవ్ విపిసి, రైట్? సో విపిసి విల్ టేక్ 2 days అండి. మన క్లాసెస్లో విపిసి విల్ టేక్ 2 days. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఓకే, రౌట్ 53. రౌట్ 53 అంటే ట్రాఫిక్ని ఎలా రౌట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం యాజ్ పర్ ది కంటెంట్, సో సర్వీసెస్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ అవర్ కోర్స్ అండ్ ఓకే. సో మీన్ వైల్ ఎవ్రీ వన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్. ఓకే, మండే అన్వర్డ్స్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ సెషన్స్ అండి. మండే నుంచి మనకి అన్ని కూడా ప్రాక్టికల్గానే ఉంటాయి, థియరిటికల్గా ఉండవు. సో ఈ రోజు వరకు మనం థియరిటికల్గా చూసాం. సో మండే నుంచి ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ సెషన్స్. సో మండే ఇంకా ఫ్యూ మెంబర్స్ యాడ్ అవుతారండి. సో మన బ్యాచ్లో ఇంకా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యారు ఒక 6 మెంబర్స్. సో వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే మండే నుంచి జాయిన్ అవుతారు వాళ్ళు. ఓకే, సో మండే నుంచి ప్రాక్టికల్లీ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఆల్ ది సర్వీసెస్, ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ సెషన్స్. సో మీన్ వైల్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, అకౌంట్ కనెక్ట్ చేసి చెక్ చేసుకోండి, అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిందో లేదో చూసుకోండి. సో మండే నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే డైలీ బేసిస్ చేయాలి. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి సో ఫార్? సార్ ప్రణీత్ని
మనకి మీరు చెప్పారు కదా ఐఆర్సిటిసి పర్టికులర్ తట్టాల టైంలో హెవీ ఉంటుందని. సో అవును. సర్వర్ బిజీ. సో సర్వర్ ఆ టైంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో నాకు చిన్న డౌట్ సార్, ఇక్కడ సర్వర్ కి స్టోరేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నా అంటే నా మైండ్ లో సర్వర్ అనేది ఇట్స్ లైక్ పైథాన్ అప్లికేషన్స్ అంతా స్టోరేజ్ లా ఉంటుందని. అంటే ఒక మీరు అన్నారు కదా పైథాన్ అప్లికేషన్స్ అవన్నీ డిప్లాయ్ చేస్తాం. తర్వాత ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఏంటంటే ఒకే సర్వర్ లో మనం వీ కెన్ డిప్లాయ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. అవునండి. ఓకే, సో నా మైండ్ లో అది స్టోరేజ్ లో ఉంది. అవునండి. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సర్వర్ అండ్ స్టోరేజ్ చెప్తారా? షూర్ అండి. సర్వర్ అంటే ఏంటండి? సర్వర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ఏ కంప్యూటర్ అండి. అది సర్వర్ అంటే ఓకే. కంప్యూటర్ సింపుల్ గా. స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఓకే. సో ఫర్ ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నా ల్యాప్టాప్ లో. టాస్క్ మేనేజర్, ఇక్కడ ఓకే. చూడండి సిపి యూటిలైజేషన్ ఎంత జరుగుతుంది చూడండి. సిపి యూటిలైజేషన్ 0%, మెమరీ 0%. యూటిలైజేషన్ 85%, 85. డిస్క్ యూటిలైజేషన్ 2%. ఓకే. 2%. సో ఓకే. మనకి ఇక్కడ ఐఆర్సిటీసీలో ఒకవేళ ఆటో స్కేలింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఆటో స్కేలింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే థ్రెషోల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. థ్రెషోల్డ్ అంటే పర్సంటేజ్ సిపి యూటిలైజేషన్ అండి. అంటే రిక్వెస్ట్లు వస్తాయంటే ఓకే. సిపి అనేది హై అవుతూ ఉంటుంది. సిపి యూటిలైజ్ అవుతుంది, మేము డిస్క్ కాదండి. డిస్క్ లో మన అప్లికేషన్ స్టోరేజ్ మనం స్టోర్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ ఓఎస్ ఓకే. ఇవన్నీ స్టోర్ చేస్తాం. ఇది ఇంపాక్ట్ అవ్వదు డిస్క్ ఎప్పుడు కూడా. ఎవరు ఇంపాక్ట్ అవుతారు? సో సిపి ఇంపాక్ట్ అవుతుందండి, సిపి. సో యాక్చువల్గా నాకు ఒక్కసారి క్లారిటీగా, సర్వర్ లో మనకి స్టోరేజెస్ ఉంటాయి. మన అవునండి. అప్లికేషన్స్ అన్ని స్టోరేజెస్ లో పెడతాం. సర్వర్ అంటే నథింగ్ బట్ మన సర్వర్ లో పెడుతున్నాం అంటే స్టోరేజెస్ లో పెడుతున్నాం అంటే అంతే అంటారా? అంతే అంతే కరెక్ట్ అండి, స్టోరేజ్ పెడతాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. కానీ మన సర్వర్ రన్ అవ్వాలి ప్రాపర్గా అంటే సిపియు అనేది ఫుల్గా ఉండాలండి. సిపి యూటిలైజేషన్ 100% జరుగుతుంది అనుకోండి. సిపి యూటిలైజేషన్ ఓకే. ఏమవుద్ది? అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అవ్వదు. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్ లో ఒక 10 అప్లికేషన్స్ లోడ్ చేయండి, స్టోర్ చేయండి. సిపి ఏమవుతుందంటే హై సిపి అయిపోద్ది. హై స్లో సిపి అవుతుంది. మీ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉంటుంది, ల్యాప్టాప్ పర్ఫార్మెన్స్. అవును. ఓకే. ఇక్కడ డిస్క్ అవును. డిస్క్ నా డిస్క్ లో ఉంది, డేటా ఉంది. కానీ డిస్క్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ చేస్తాం అంతేగాని సర్వర్ రన్ అవ్వాలి అంటే సిపియు మెమరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో మీకు నథింగ్ బట్ క్లారిటీ ఇప్పుడు వచ్చింది. మనకి ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తే స్టోరేజ్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం మెమరీ ప్లస్ సిపియు ఉంటుంది. అవునండి. అంతే కదా? సో మెమరీ సో ఉంటుంది, ఓకే. సిపియు ఉంటుంది, స్టోరేజ్ కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఐఆర్సిటీసీ గురించి మాట్లాడితే ఐఆర్సిటీసీ మనకి 10 o'clock కి 11 o'clock కి తత్కాల్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. తత్కాల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అవును. హ్యూజ్ రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి సర్వర్కి. అది ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవును. అవుతుందంటే సిపికి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, సిపియు. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సో థ్రెషోల్డ్ పెడతాం. అది మీకు మండే రోజు చెప్తాను క్లారిటీగా. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా చెప్తాను మీకు. అదే మండే రోజు ఒక్కసారి మేబీ ఆ సర్వర్ లో సిపియు ఎక్కడ ఉంటుందో ఒకసారి చూపిస్తే మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది. డెఫినెట్ గా. అంటే ఇప్పుడు మనం మండే సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, అవునండి, అవును. మండే చూపిస్తాను మీకు డెఫినెట్ గా. అప్పుడు ఓకే. బెటర్ అండి. ఓకే. సో మండే రోజు థ్యాంక్ యూ. వచ్చేసి సిపియు మెమరీ స్టోరేజ్ ఎలా ఇస్తామో చెప్తాను, క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. బై. థ్యాంక్ యూ. యా. సో ఇంకా రిజిస్టర్ కాకపోతే రిజిస్టర్ అవ్వండి ఎవ్రీవన్. సో మండే నుంచి మనకు ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో మండే నుంచి ల్యాప్టాప్ మీరు ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మనం అప్లికేషన్స్ ప్లగిన్స్ అన్ని కూడా మన ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేయమండి, క్లౌడ్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో క్లౌడ్లోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. వీ కెన్ కనెక్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్, వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే. సో మీరు మేక్ షూర్ ఎవ్రీవన్ ప్రిపేర్ యువర్ అకౌంట్ అండి. మండే నుంచి ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయాలి మీరు. ఓకే. ఫైన్, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. మీరు రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే రిజిస్టర్ అయిపోండి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా యాడ్ అవ్వండి, సో దట్ మనకు మండే నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఫైన్. యా. థ్యాంక్ యూ ఆల్.